ಗ್ಲೆನಿಗಲ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಚ್ 2025. ಗ್ಲೆನಿಗಲ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತನ್ನ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ, ಕನಿಷ್ಠ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಎ. ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ರಾವ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಿಒ ಅನುರಾಗ್ ಯಾದವ್, ಗ್ಲೆನಿಗಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಚಿತ್ರಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಈ ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿಖರವಾದ ಚಾಲಿತ ನಾಳೀಯ ಮತ್ತು ನಾಳೀಯವಲ್ಲದ ಮಸ್ತಿಷ್ಕಗಳು, ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಬ್ಲೇಷನ್ಗಳು, ಎಂಬೋಲೈಸೇಷನ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ರೋಗಿಗಳ ಅಪಾಯ, ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಾ. ಉತ್ತಪ್ಪ ಎನ್ಸಿ, ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ, ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪರಿವರ್ತಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಯು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಘಾತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಿತ ಚಿತ್ರಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಿಖರತೆಯದು ಅಪಧಮನಿಯ ಪುನಶ್ಚೇತನ, ಟ್ಯೂಮರ್ ಎಂಬೋಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ತುರ್ತು ವಿಧಾನಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕನಿಷ್ಠ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೆರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ, ಕನಿಷ್ಠ ಆಘಾತದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ to inaugurate this new facility that has been introduced in Gleneagles, the interventional radiology. And just now we heard from Dr. Uttapa on how the interventional radiology can really help people in being able to get themselves treated, cured in as simple, as easy a manner as possible. So instead of doing open heart surgeries and more invasive surgeries with minimum trouble to the patients, finding out through the various diagnostic techniques that are there, especially with all the MRIs and CTs and all the other equipment that we have. Also, so things that are connected to the heart and to the brain. So I think many of them can be treated without really opening up your body. And so we see so many people today having so many issues with the heart and with the both neurological and cardiological. So many of the angioplasties and angiograms and other the embolisms that they treat are all, I think, due to interventional radiology, and that has really helped people, and they get recovered also very quickly with hardly any to spend time in the hospital. And so Gleneagles is a well-established brand, having various hospitals across the world, and in Bengaluru they have got 2 hospitals, one in Kingiri, one over here, and this is a smaller facility but a more focused work will be done over here. So I'm very happy that they have started this program here, and this new initiative that they have taken will definitely help a lot of people, because medical care and medical treatment is advancing on a daily basis. Every day there is some new research, every day there is some new finding, every day we find out that what was good earlier is not considered good now, and what was considered bad earlier considered good now. So it keeps changing, and so it is an ever evolving field, and advancements are happening at such a rapid scale, especially
at the the research and development that is taking place in terms of diagnostics, in terms of treatment, in terms of new drugs, and in terms of also being able to cure at a much more root level, like at the molecular level, at the cellular level. And that I think is going to really rapidly change, and we are seeing greater longevity, greater lifespans, and better health spans. So people are able to live longer. Earlier, when certain things used to happen, there was hardly any cure. You could not do anything. Now there's a way out. So people are living longer, and people are living healthier also. So that I think is what is changing. And so these facilities, if it's available to you at your nearest possible facility, sometimes distance also makes it a problem. So if you can come quickly, get yourself treated and go out quickly, that I think helps a lot. And I think we are being in Richmond town, it's in the heart of Bengaluru, and for all the people who are staying here close by, I think this will become an easy place to access and get yourself treated and then leave and go back to your homes. So I want to congratulate Gleneagles for this, what they've started, and I'm sure that they won't stop at 2 hospitals in Bengaluru, maybe many more hospitals in Bengaluru and across Karnataka. So any support, any help that we need from us, we are always there. Myself, our MLA Pradeep, who ensured that I come for this program. He didn't leave me. He said, sir, I'm in the office in he was there in the office at 2, he said 2:45 I'm going to be there, sir. So he made sure that I come over here. So he himself is a leading educationist and is doing a wonderful job. So I want to thank everyone and congratulate everyone. Thank you. I'm Dr. M.C. Uttappa. I'm the Director of Interventional Radiology. Today we are at Gleneagles Hospital in Richmond Road. We have a great pleasure in inaugurating a new facility, a new department at Gleneagles Hospital in Richmond Road. It is in the city center of Bangalore. As some of you may be aware, that interventional radiology has come a long way. But today we are creating a new entity. It's almost like a new baby, wherein interventional radiology will be delivered in a facility which has got a full team of our own colleagues, which we got Dr. Bhavya here, Dr. Rohit, and somebody to help us in making sure that we're doing everything right. We have Dr. Jatinder Arora. So today we have got together to inaugurate a facility. It is a state-of-the-art facility. We always say that patients have to travel to different countries to receive world-class treatment. Today we can proudly say that we have a world-class facility right in Richmond Road. We have all the technology, ultrasound, CT, and a state-of-the-art lab wherein we can do all procedures. With this machine which we have in the background, we can do head-to-toe every procedure which is minimally invasive. So minimally invasive meaning that you don't need to do open surgery. Many of the time we don't need to use general anesthesia for this. So a lot of the time these patients can go home the same day. Essentially every part of the body without open surgery we are able to treat these patients. We also are starting up a new service dedicated to women, and I'll request Dr. Bhavya to say a few words on that. Lumps in the breasts most often, and most of them are not willing to undergo surgery. Definitely no woman would want to have a scar on a breast, and we can avoid that. We can very well avoid that by doing pinhole surgeries. It's a very minimal invasive surgery wherein we put a needle and we try to clear up the lump, and we are providing that service here. Whoever is having issues with the breast lump can visit us and do a in-detail consultation, and we will be able to help them out. What is the success rate? Success rate is almost as equal to surgery. So, and in fact, if I have to weigh it against surgery, it is much more. It's better than surgery, I can say, because it's a daycare procedure. So, patient recovery will be very faster, and post-operative pain and all those complications will be far less when compared to surgery. What is the cost?
So cost, so it depends again. So which modality we are using. So we have various options here. We have vacuum assisted excision, we have cryotherapy. So cost varies from procedure to procedure. So I'll explain, like Gleneagles Hospital is having this new department of Gleneagles Institute of Radiological Intervention. It is much needed in this era, when people are avoiding these big scars and the big incisions on their body. So interventional radiology is a branch where you can avoid these things through a very small incision, or by puncturing the skin you can have an access to the various vital organs through the major blood vessels, and you can treat the vascular, non-vascular tumors and the other ailments of the body. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಗ್ಲೆನಿಗಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರೋಡ್, ಗ್ಲೆನಿಗಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವಾಗ ಕಾಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಉಬ್ಬಿ ಗಂಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಜರಿ, ಹತ್ರ 3 ಇಂದ 4 ಇಂಚ್ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪೂರ್ತಿ ರಕ್ತನಾಳನ ತೆಗೆಯೋರು ಹೊರಗೆ. ಅದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಕರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಕ್ತನಾಳದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದೇನು ರಕ್ತನಾಳ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದರ್ ಲೇಸರ್, ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋವೇವಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಕ್ತನಾಳನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಗಮ್ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ರಕ್ತನಾಳನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಾಗಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಪೇಷಂಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಸೀಜರು ಲೋಕಲ್ ಅನಸ್ತೀಷಿಯಾದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಜನರಲ್ ಅನಸ್ತೀಷಿಯಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಸಂಜೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಯ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಕವರಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಕವರಿ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ತುಣುಕು ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್. ಸರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಸರ್? ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಟ್ ಅಥವಾ ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕೋ ಅಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಡೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೇಯ್ನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಾರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಿಟ್ರಲಿ ಸ್ಪನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಸರ್ಜರಿ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೇಟ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತೊಗೊಂಡು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1% ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್.